Gaurachandrai Radhikai Mudale Krishnaya Krishna Pattaya Sarvastaya Namo Namah. Отже, скоро Пурна. By the causes mercy, Gurang Goranga. Now we have arrived at the supremely pure, transcendental holy place. Nirvartana Kunda. Nirvartana Kunda. Мы прибыли сюда по перспективе на велосипеде города Гуранге. You know that Srila Rupa Goswami Pad, he has said, PARIKRAMA ito varam madhuri tatra viras utsava vrindavanya mudara pani ramana tatrapi govardhanaha. Mathura, Madhupuri is superior to Vaikuntha. Госвами Пад говорит, Матура, Мадхупури превосходит Вайкунтху. The Madhupuri has two parts. One part is Mathura and the other is Gokul, Mahavan. Мадхупури подразумевает и Мадхуру, и также Гокул Махаван. So because Krishna is born in Gokul, that means he's performing sweet human-like pastimes. Therefore, the Madhupuri is superior to Vaikuntha, where God is manifesting his opulence. Так как Кришна родился в Гокуле и является своей Нарава человекоподобной и сладкие вилы, то вся вот эта территория Матуры превосходит Вайкунтху, на которой правит полная Айшварья, Нараяна, сладкий. But Vrindavan is superior to Gokul. Но Вриндаван превосходит Гокулу. Why? Because in Gokul, Krishna's Bhagya-lila, childhood pastimes are there. But in Vrindavan, there he performed his Bhagya-lila, the pastimes of boyhood. So in Gokul, there is a predominance of Vatsalya. But in Vrindavan, there is Sakyaras, and then when he becomes Kishore, there is the manifestation of the highest ras, Madhuras, the romantic love. Therefore, Vrindavan is superior to Madhupuri. То есть, но Вриндаван превосходит Мадхупури, потому что в Гокуле Кришна явил Бхагя-лилы, младенческие вилы, и там доминирует Ватсалья раса, родительская любовь. Во Вриндаване он уже являет свою Пхаганда-лилу, свои детские вилы, и доминирует Сакья, дружбой. Позже он достигает возраста подростка, Кишор, и тогда уже доминирует Мадхурья. And in that Rasotsava, in Vrindavan, there is the festival of the Rasa-lila. Во Вриндаване также проходит фестиваль Раса-лилы. Later Krishna, he said, oh, if I will simply remember the Rasa-lila, I don't know what will happen to my mind, I will become mad. Only remembering it. Вспоминая прошлое, вспоминая Раса-лилу, Кришна говорит, я даже страшусь думать про Раса-лилу, потому что просто потеряю рассудок, если я даже позволю себе вспомнить Раса-лилу. But tatrapi govardhanaha, Giriraj Govardhan, superior to Vrindavan. Но Гирираджа Говардхан превосходит даже Вриндаван. Because Rasa-lila also takes place here. Потому что Раса-лила проходит на Говардхане тоже. But many other pastimes, especially the Dan Keli. Но еще много сокровенных вил, такое как Дан Кели. Dan Keli Kalolupta, Dharma Maryadayo Bhaje, Radha Madhavayo Kama, Krodha Dhamba, Madan Ritam. Sri Krishna Thakur said, if someone is very religious and follows all social etiquette, people honor and worship that person. But if someone goes against Dharma and Maryada, then he is criticized and rejected. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что культурных, добропорядочных людей уважает в обществе, но грешных, невежливых людей порицает. But I am worshipping that Radha Madhav, who here at Govardhan, just here at Dan Gati, performed the Dan Keli Lila. Что я поклоняюсь тем Радха Мадхави, которые явили свою Дан Кели Лилу тут на Говардхане.
And I worship that Radha and Krishna, who during this Leela, especially, they reject all Dharma and all Maryada. И я поклоняюсь этим Радхе и Кришне, которые попирают всю праведность, всю этику поведения. Though lust and greed and pride and deception, they are to be rejected. I worship the lust and the pride and the greed and the deception, the lies of and arrogance of Radha and Krishna, which manifested here. То есть страсть, гнев, жадность, ложь – это порицаемые качества, это нехорошие феномены, но я восхищаюсь страстью Радхамадовой, их ложью, их жадностью, их гневом. Why? Because these are all the manifestations of the highest love. Потому что в них это проявление наивысшей любви друг к другу. First, Angrita and deception. Обман. When Baburi Rishi announced that he would perform a jagya at Govinda Kund, and anyone who would give something for this during this yajna, they'll get all their desires fulfilled. Then Radharani thought, oh, I have a desire to meet with Krishna, so I must take some ghee to the yajna of Baburi Rishi. Когда Бабури Риши огласил, что будет проходить огромная ягня на Говиндакунде, любой, кто пожертвует там всякие продукты, необходимые ингредиенты, ги и так далее, получит исполнение всех желаний. Радика подумала, у меня есть одно важное желание, я должна отнести ги обязательно на эту Even ягню. though Radhika has so many maidservants and sakis, she doesn't have to carry a big golden pot of ghee on her head. But Radhika is personally carrying the golden pot of ghee on her head here, going to the yajna of Baburi Rishi. Why? Because so her desire to meet with Krishna will be fulfilled. Радика принцесса, у нее множество служанок, ей нет никакой необходимости самой что-то нести. Она несет сама тяжеленный золотой кувшин полный ги на своей голове, чтобы доставить его на ягью Бабури Риши. She thinks, oh, if I take this route here across Govardhan, then Krishna is often playing there, and Krishna may stop us and pass us. Радика все продумано, она продумывает, прорабатывает маршрут. Вот если я пойду через Govardhan, наверняка повстречается мне где-то по пути Кришна и задержит меня. Saki said, oh, if Krishna will harass us there, we should take another route. Она говорит подругам, наверняка этот негодяй нам повстречается и будет нам мешать идти. But I said, no, we should go this way. Подруги говорят, тогда пойдем другим путем. Она говорит, нет, пойдем этим. Because she actually wants Krishna to stop and harass her. Хочется, чтобы он ее остановил и там допрашивал. But if Krishna will harass her, then she'll become late for the yajna. Но она также понимает, если она там вступит с ней в перепалку, то она задержится и опоздает на ягью. So with a strong hope in the heart that Krishna will stop and harass the gopis, Radhika, she gives some pots of ghee to her maidservants to go. So even if Radhika is stopped, they can go 20 minutes earlier and they'll arrive in time and the yajna will not be delayed. И как раз весь ее расчет на то, что он задержит ее и ее подруг, и поэтому она заранее посылает служанок, там предостаточно ги и йогурта отправляет на ягью, предполагаю, что сама она придет с опозданием на эту ягью. So Radhika is, I think, very sweet and very innocent, as if she wants nothing to do with Krishna, but she's making plans in her mind how she can be stopped and harassed by him, and also that the ghee will not be late for the yajna. Притворяется They'll have enough to невинной, start and she'll come later with the rest. что расстроенной, что не дай бог он ей попадется там по пути, сама она уже все продумала и все послала, и ги передала, и йогурт, и надеется сама, что она придет опоздав на эту, опоздает сама. Just as Radhika was coming past Manisiganga and coming this way, Krishna was on the top of Giraj Govardhan and saw Radhika coming with her sakis. Кришна уже караулил там на каком-то холме рядом с Натигангой и заметил, что идет Радика с подругами. And from the top of the Govardhan hill, Krishna began to play upon his flute in a beautiful raga. И уже там, стоя на вершине холма, он заиграл очень вычурную рагу на своей флейте. Aspandanam gati matam pulakastarunam. In Srimad Bhagavatam it says when Sri Krishna plays his flute, then all the trees who are standing still begin to tremble and their flowers blossom. Кришна, Шримад Бхагаватам написывает, когда Кришна играет на флейте, деревья начинают дрожать,
и на их веточках распускаются цветы. So when Krishna plays his flute on the top of Govardhan hill, then all the forests, all the trees, they burst into flower. И как только Кришна заиграл на флейте, тут же на деревьях появились цветы. But I think actually this is not the explanation. Но мне кажется, не это объяснение, не поэтому распускается цветы. Because the Shastra said that if a chaste lady will touch the ashok tree with her foot, then it will blossom. Шастра утверждает, если правильная девушка, женщина заденет ногой дерево ашок, то тут же оно расцветет. If a young lady will embrace a mango tree, then the amra manjaris will blossom. Если девушка правильно обнимет, облокотится на дерево манго, то тут же появится бутоны манго. And also it is said that if a chaste lady will spit on a bakul tree, then the bakul tree will blossom. Если девушка правильно плюнет на дерево бакул, So when Krishna played upon his оно flute, тоже then the расцветет. gopis were so overwhelmed in ecstasy, they're about to fall over. So all the gopis were grabbing onto the trees so they don't fall over, and they were drooling. And the saliva was coming and touching the bakul trees, they're embracing the mango trees, their feet were touching the ashok trees, and so all the forest began to bloom. This is actual reason. И вот на самом деле, что случилось? Кришна заиграл на флейте, и гопи просто они закачались, колени стали подгибаться, они стоять не могли, их просто уводило из стороны в сторону, они стали облокачиваться на деревья, прижиматься, слюни потекли, кто-то наступил там на дерево, кто-то обхватился за дерево, кто-то там облил слюнями дерево, и тут же все расцвело. So then, Sri Krishna came down from the hill, Кришна стал сбегать с холма вниз, and he took his friends to block the road and make a toll booth. подговорил друзей, давай сейчас перегородим дорогу, скатим валуны и построим себе таможенную будку. And Sri Krishna blocked the path of Radhika that she could not go any further. Они быстро мастерили такую самодельную таможенную будку, а сам Кришна перегородил путь Радики. At that time, when Radhika, who had a strong desire and strong anticipation, when will Krishna come and harass me? And Krishna has now appeared to harass her. Then, she manifested such a unique expression at that moment. Радика все утро только фантазировала об этом моменте, как Кришна перегородит ей дорогу, и когда это наконец-то случилось, она просто расцвела в такой паре, где такие бава-ланкары на ней появились удивительные. Srila Rupa Goswami Padi is saying, at that moment, Radhika, she wanted to smile so much, but she was suppressing it. So her face started to glow. It was Anta, Smerat, Ujjwala. Her face was shining with a smile that she was holding inside. Госвами описывает состояние Радики. Ей хотелось там заулыбаться, но она сдерживала эту улыбку, поэтому она просто как засветилась вот этой радостью, как внутренней радостью, потому что она не позволяла себе улыбаться. Jalakana. Jalakana means, little droplets of water. Джалакана, капельки воды. Vyakina Pakshmankura. Pakshma means eyelid and ankle means sprouts. So the eyelashes are called eyelid sprouts. На санскрите ресницы называются ростки век. То есть это как росточки, которые растут из век. So the eyelashes of Radhika are very thick, but somehow the droplets of water began to pierce through in between her eyelashes. У Радики длинные густые ресницы, но вот эти как капельки росы, слезы появились, стали проступать между ресничками у нее. Kinchit Patalitanchala. Her eyes became red with anger. Глаза покраснели от гнева. Rasikadutsikta Purakunchati. And she began to swell with so many desires. Abhilas. Please Krishna. Увеличиваться в размерах, как разных Swelling with обелах. rasa.
наполнилась желанием, наполнилась расой она сразу. Purakunchiti. And she Зажмурилась, contracted her face. зажмурилась так сильно. Ruddhaya Patimadavena. Krishna was blocking the road. Кришна стоял перегородив ей дорогу. And she was glancing here and there. Her eyes were shifting here and there. Испуганно Радика смотрела из стороны в сторону. Radhaya Kila Kinchita Stavakini. Oh, all glories to the Kila Kinchit Baba of Radhika. Вся слава Килакинчит Бхаве Радики. It is a Stavakini. Stavakini means like a bouquet. One flower, another flower, another flower. Each flower is beautiful. But when the flowers are arranged in a bouquet, then they're most charming. То есть Килакинчит Бхава – это букет эмоций. Все цветы в раздельности прекрасны, но если опытный, то есть мастер-флорист сделает букет, он будет выглядеть восхитительно. So Kila Kinchit Bhav means not when Radhika feels one emotion, but when she has a bouquet of 7 emotions all at the same time. Килакинчит Бхава – это букет 7 определенных эмоций. So Garva Abhilasa Rudita Smita Suya Bayakudam Sankari Karnam Hasham Uchate Kila Kinchitam. This is the Kila Kinchit Bhav of Radhika. There is the Gav, pride. Гарва, гордость, Abhilas, desire. желание, Rudita, crying. слезы, Smita, smiling. улыбка, Asuya, hostility. враждебность, Bhai, fear. страх, Kunda, and anger. гнев. So these 7 emotions all mix, just like when you make a sherbet, when you make lemonade. Then you need some black pepper, some lemon, some sugar, some camphor, but the main ingredient is the water. So here the main ingredient is harsh, jubilation. She's so ecstatic. And this is mixed with all these other 7 emotions. Чтобы приготовить лимонад, вам нужны лимоны, там, щепотка, что-то там, перца, какой-то камфоры, These emotions are coming from that jubilation. сахара. Но основной ингредиент это вода. И основной ингредиент эмоций Килакинчита Бхавы это харша, радость. So Rupa Goswami is describing that moment. Anta Smerat Ujjan. That the smile, that is one bhava. Улыбка это одна бхава. Then the tears coming through the eyelashes. Росинки слез, появившиеся Her eyes became red. That is the anger. покрасневшие глаза это выражение гнева. She's swelling with rust. That is Abhilas. Прилив рас это желание. She's contracting her face because she's afraid. Bhai. Зажмурилась от страха. We're in a public place. Someone will see us Ей together. страшно, что их увидят, они на людях, что сейчас кто-то заметит, что она рядом с Кришной. Krishna is blocking. He's not even touching her. This Kilakinchit Bhav will come if Krishna will touch her. But Radhika's Bhav is so intense, even without touching her, just blocking the path, and all these emotions appear. Обычно Килакинчит проявляется, когда Кришна пытается дотронуться до Радхики. Тут он даже ее не касается, но чувство настолько интенсивное, что Килакинчит Бхава прорывается наружу. And her eyes glancing here and there quickly indicates Gava, pride, and Asuya, hostility to Krishna. Бегающий взор, то есть она одновременно и испытывает гордость, но и враждебность по отношению к Кришне. In a bouquet of flowers, you can see many flowers, but some are prominent and some are indistinct. В таких хороших букетах есть главные ключевые цветы, а есть второстепенные только. So because bhavs are so gambhir, so deep, some of them are openly manifest and some are less distinct, like her smile, because she's suppressing it. Как главная роль и есть второстепенная роль. Вот тут и есть главные бхавы такие. Ei bhava yukta dekhi radhasya nayan sangama hoite pai kotigun sangama hoite hoi pai kotigun. In Chaitanya Tamil said, when Sri Krishna sees the face of Radhika light up with this Kilakinchit Bhav, then Krishna experiences 10 million times more happiness than direct union with Radhika. В Чаритамрите говорится, когда Кришна любуется Килакинчит Бхавой Радхики, он испытывает в 10 тысяч раз больше удовольствия, чем от их интимной встречи. So this is the place here, Dangati, we just came past, where Sri Krishna experiencing highest pleasure of seeing Radhika's Kilakinchit Bhav.
И вот на том месте, как раз на Govardhane, Кришна испытал вот это удовольствие. So Rupa Goswami is giving a blessing to you all. Sriyam Vakyat. Рупа Госвами благословляет всех вас и нас. May the vision of this face of Radhika at that moment bless you with with great treasures. Пусть вот это видение вот этого прекрасного лица Радики благословит вас в Шри. With what treasures? С сокровищами благословит вас. That if you'll be the manjari, the maidservant of Srimati Radhika, then all these bhavs of Radhika will be reflected into you, and you'll be decorated with tears and hair standing on end, and horripilation and trembling, and all the sattvic bhavs. Что за сокровище? Что если у вас This будет is Rupa Goswami's blessing. возможность стать служанкой Радики, то все ее настроения перейдут и к вам. Вы будете их ощущать, и вы ощутите вот этот родитель Бхаву. Immediately, Radha Krishna started arguments. Радha Кришна начали спорить. Because love cannot be expressed in words. То есть они вроде увиделись, и тут же начался словесный поединок. Любовь невозможно выразить словами. So then, what seems to be the opposite of love? Arguing begins. Любовная ссора тут же началась. Противоположность любви, но только увиделись, началась ссора. Krishna said, don't you know, this is the land of Cupid, the god of love. Так, что происходит, сказал Кришна, вы что, не знаете, эти земли принадлежат Богу любви Купидону? And he has appointed me as his customs officer. Я заведую таможней в царстве Купидона. You are traveling through his kingdom. Он There's many valuable goods that you have not paid tax on. Вы пересекли границы царства Купидона с ценной ношей, вы должны оплатить пошлину. We are just bringing ghee for the yajna of the Guru Rishi. We are religious, dharmic ladies. Don't disturb our dharma. Прекрати эти глупости, мы несем ги на ягью Багури Риши, и не смей приставать к нам. Мы целомудренные девушки. No, you are carrying great treasures in the land of Cupid. So, for your red lips, you should pay a tax of 10 million red rubies. Нет, это не пойдет так. Вы принесли вот эти ценные свои алые уста в царство Купидона. За это вы должны заплатить пошлину 10 000 рубинов. For your beautiful curving eyebrows, you should pay a tax of 1 million gold jewel-encrusted bows of Cupid. А за вот эти восхитительные брови вы должны заплатить 10 миллионов золотых луков пошлину Купидону. For your broad hips, you should give 100,000 golden chariots. За пышные бедра следует заплатить 10 000 золотых колесниц. In this way, Krishna was manifesting his greed. Кришна уже распирала прямо от жадности. And also asking for a tax which he knew, which is impossible to pay. Задирал такую цену, такой налог, понимая, что никто заплатить такой налог никогда не сможет. So that Krishna said, if you cannot pay this tax, then just accept my hospitality here in this house. Он сказал, ладно, если не можете заплатить пошлину, просто пройдите вслед за мной вот в эту кожу. Radharani did not answer. Зайдите ко мне на прием в мой кабинет. Радика ничего не ответила. Why talk to this bogus person? Она думает, это ниже моего достоинства вступать в разговор. See, Krishna said, Aravinda Grisham Apastima Tam Apurva Bahurupa Leelaya Kapatat Gatanad Adakshina Na Katam Bhavatasya Nutara. It means, oh Radhika, your lotus eyes are not less. That means they're more beautiful than the eyes of any gopi of Krishna. И Кришна сказал, красота твоих глаз превосходит красоту взгляда всех ладьев гопи в Враджа. So the word apastima means not less. Апаштима, то есть не менее, твои глаза не менее, апаштима, не менее прекрасны, чем глаза гопи всех других. But pastim means west. Но паштим значит запад. So apastima, no west. То есть он сказал, у тебя не меньше, но может прозвучать как это не запад. Your beauty and your pastimes, they are apurva. That means unprecedented. Твои лилы и красота непревзойденная, апурва. But purva means east, so apurva means no east. Но слово пурва значит восток, апурва, что нет востока. Oh, you have become so crooked in your behavior. Ой, ты такой стала вдруг строптивой.
So you are adakshina, that means, dakshin means submissive. Adakshin, you are insubmissive. Дакшина это почтительное, покорное, а адакшина непокорное. But dakshin means south. То есть слово дакшин значит юг. So, nakatam, bhavatas anutara. Then how can you answer my question? Как ты сможешь ответить на мой вопрос? The word uttara means north. Утро значит север. And uttara also means answer. А утро это ответ. So you are anuttara, you don't answer my question. Ты не отвечаешь на мой вопрос, он сказал. So by glory, say your eyes are beautiful, your pastimes are unprecedented, and you become so complete. Krishna at the same time, he was saying that you have no west, you have no east, you have no south. Then how can you have a north? That means, how can you give uttara? How can you answer my question? Ну, то есть это так It's звучало. not a surprise that you are anuttara without an answer. Как он и сказал, что твои глаза прекрасные, твои вилы непревзойденные, и что ты такая строптивая, и неудивительно, что ты не отвечаешь на мои вопросы, но также прозвучало, что нет запада, востока, юга и севера. How can Krishna speak so spontaneously and quickly with such beautiful poetry and metaphors? Как ему так удается стихоплётствовать на лету прямо? It is that anubhava prema. Это не что иное, как анубхава премы. Because one who is in love, they cannot speak in an ordinary way. Влюбленный не будет там прозой выражаться, влюбленный стихами выражается. They cannot say, hello, how are you? Влюбленный будет говорить, добрый день. They can say, oh, may I compare thee to a summer's day? Могу ли я сравнить тебя с летним днем? Speaking in poetry. То есть сразу на романтику тянет, сразу там стихи с уст летает. So because Krishna is overflowing with so much praying for Radhika, this beautiful kavya is flowing from his lips, glorifying her and teasing her at the same time. Просто сердце его просто преисполнено любви к ней. Он просто не знает, что с собой делать. И он ее и одновременно и дразнит, и этими же самыми словами и комплименты в ее адрес. И это тоже он ее подразнивает так. So after a long argument, a very long argument, finally the gopi said to Krishna, just let us now and we'll come back later and we'll bring you the payment. Но этот спор затянулся на долгое время, и в конце гопи уже говорит, слушай, отпусти нас сейчас, мы рассчитаемся с тобой позже, просто дай нам сейчас уйти на They ягоду. said, all right, but leave me a deposit. Хорошо, оставьте аванс и идите. At least leave Vishaka with. Вишаку оставьте у меня тут, а сами идите. So they agreed that they would come back later and pay the tax. Гопи пообещали, что вернутся и расплатятся, заплатят пошлину позже. So the place where the gopis came back and met with Krishna to pay the tax, that means to give themselves in his loving service, is called Dan Nirvartana Kund. The Nirvartana means running to give the dan. That is this place. Вот это Кунда, вот это место, на которое они вернулись, чтобы отплатить свой долг, погасить задолженность. So this is the astonishing Rasakatha, Prem Katha. Это катха, это нечто особенное, категория катхи, это раса катха, прямо катха. Only the Rasik Vaishnavas can really relish it. Это удел расика вайшнавов, то есть лишь они могут вкусить сладость этой катхи. If an ordinary boy and girl will meet together, Обычные северские девушка и юноша встретятся, then the boy may say, oh, shall we meet tonight? парень скажет, придешь на встречу The сегодня? girl says, sure, let's go and meet at this place. Девушка скажет, хорошо, встретимся на таком-то месте. But when Radha Krishna meet together, they want to say this. Радика и Кришна, увидев друг друга, тоже хотят договориться о встрече. But the prayer is so intense, it cannot be expressed directly. Но прямо настолько сильно, что невозможно выразить напрямую, нормальным образом. But if you translate all of this long argument of the Dan Kelly, it is simply, oh, I love you and I want to meet with you tonight. And it goes, yes, we'll go and meet at Dan Nirvartana Kund this evening. This is the translation. But it's not spoken. Радик Вайшнав может перевести этот долгий спор на обычный язык, сказав, здравствуй, я так тебя люблю, я так соскучился, и я по тебе соскучилась. А мы сможем встретиться? Да, давай встретимся позже на этой Dan Nirvartana Kunde. Но вместо этого несколько часов вот этого спора бесконечного. Because raso gupta eva rasatwama padyate. When rasa is hidden, then it becomes most relishable. Потому что раса становится самой вкусной, когда она в скрытой форме
преподносится. So we are most fortunate to come to this holy place. You should roll in the dust of this place and beg to be blessed with the decorations of the Satvik Bhavs when Radhika's Kinchit Bhav is overflowing to all of her manjaris. И поэтому сейчас примите прибежище в пыли этого места. Это неверно. Возвышенное место. Молитесь о том, что Бава, Манджари Бава, грамулечка, ее коснулась вас. Jai! Jai! Радhe! Заныриваем в пыль.